கனியிடையேறிய சுளையும் முற்றல் கழையிடையேறிய சாரும் பனிமலையேறிய தேனும் காய்ச்சு பாகிடையேறிய சுவையும் நனி பசு பொழியும் பாலும் திண்ணை நல்கிய குளிரிள நீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டே. விழைக்குவதேனும் தமிழும் நானும் நீயாய் உடலுயிர் கண்டே. கனியிடையேறிய சுளையும் முற்றல் கழையிடையேறிய சாரும் பனிமலையேறிய தேனும் காய்ச்சு பாகிடையேறிய சுவையும் நனி பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரிள நீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டே. சானி தாபா சரி சரி கரி கரி சரி சரி கரி கரி நி சரி 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 கரி கரி சனி சனி தனி தனி சனி சனி பத பத நி த நி த பத நி ச கரி சனி சரி சரி கரி கரி சரி சரி கரி கரி நி சனி சரி 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 தனி தனி சனி சனி தனி தனி சனி சனி பத பத நி த பத நி ச கரி சனி சரி பா
Mr. Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, Ms. Jane Itogi, the President's spouse, Mrs. Josephine Teo, Minister for Digital Development and Information, distinguished guests, Vanakkam. I am Vadivaragan, son of Pilivintha Velayitha Shanmugasundaram. I've shortened it to Vadi PVSS so that I can remember my own name. Today marks the culmination of 3 years of challenging but exciting work, the launch of the Encyclopedia of Singapore Tamils. The 600-seat auditorium is filled mostly by those who made this encyclopedia possible, and the rest is filled up by seat warmers whom we paid $50. No, we're lying, we didn't pay anything, actually. Now, we have to thank a lot of you all. On behalf of the Center for Singapore Tamil Culture and the National Library Board, the co-developers of the encyclopedia, I'm honored to warmly welcome every one of you here. A very good evening. The first item for this evening was the welcome music presented by the Singapore Indian Orchestra and Choir, SIOC for short, led by its founder, conductor, Mrs. Lalitha Vaidyanathan, and the resident conductor, Mrs. Vigneshwari Vadivarakan. They performed two beautiful pieces. They are called Kaniyidai and Nalinam in Tamil, meaning sweetness of the fruit and elegance. SIOC is a unique institution in Singapore, bridging the classical and the contemporary, the East and the West. We would now like to invite Mr. Ng Chirpong, Chief Executive, nlb, to deliver his welcome address. Mr. Ng, please. President Tharman Shanmugaratnam, Ms. Jane Itogi, Mrs. Josephine Teo, Minister for Digital Development and Information, Mr. Lee Xiaohyang, Chairman, National Library and Archives Board, Mr. Arun Mahizdan, Chief Executive, Center for Singapore Tamil Culture, distinguished guests, friends, colleagues, good evening. A warm welcome to the launch of the Encyclopedia of Singapore Tamils, or EST for short.
This is a community-driven project that NLB is happy to work on together with the Centre for Singapore Tamil Culture, or CSTC. As we mark SG60 and also NLB's 30th anniversary as a statutory board, this project is our gift to the nation. Making learning and knowledge accessible has always been at the heart of NLB's work. The EST exemplifies this through its collection of more than 350 entries in both English and Tamil on the lives, contributions, and times of the Singapore Tamil community over the past 200 years. It features a wide range of topics, including the arts, education, community organizations, key personalities, and events. By doing so, it serves as a gateway for present and future generations to learn, discover, and appreciate the community's vital role in shaping the Singapore story. This is not the first time that the Tamil community has come together to develop a project of national interest. It complements the material we garnered through the Tamil Digital Heritage Project, which is another successful collaboration for NLB with the CSTC in 2019. The EST also built on Tamil Cholai, our NLB's Tamil literary collection, launched at Woodlands Library in 2022. This Tamil Cholai collection features over 20,000 works, with specially curated items that are available also in English, Chinese, and Malay. As the vibrant Tamil community continues to evolve, so too will the EST. We have designed it to be a living document that will continue to develop alongside the community it represents. So we welcome contributions from all to help ensure the encyclopedia's continued relevance and significance for generations to come. The EST would not have been possible without the passion, commitment, and hard work of CSTC, particularly its Chief Executive, Mr. Arun Mahitsnan, who has been instrumental in driving the project. Besides Mr. Arun, I would also like to thank the EST advisory team, Professor Tommy Koh, Professor Kwok Kin Woon, Dr. Hema Kurupalini, and Peter Shoppert for their contributions to the project. Not forgetting as well the group of passionate members and volunteers for setting aside time and energy to work closely with the community to gather these Tamil materials. For NLB, we will continue to explore ways to work with CSTC and other like-minded community organizations to collect and preserve such diverse Singapore stories. Through these partnerships, we aim to enrich our patrons' journey in reading, learning, and discovery. Finally, our deepest appreciation to President and to Ms. Itogi for making time to be with us this evening. I wish all of you a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you, Mr. Ng. Now, it gives me great pleasure to invite our President, Mr. Tharman, to say a few words. Mrs. Josephine Teo, Minister for Digital Development and Information, Mr. Ng Chua Pong, Chief Executive, National Library Board. I forgot MOS Dinesh Basu, Mr. Arun Mahitsnan, Chief Executive, Centre for Singapore Tamil Culture, community leaders, volunteers, and friends. Adithala மற்றும் சமூக தலைவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நண்பர்களே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். It's a real pleasure for my wife and I to be with you today to mark the release of this monumental piece of work, the Encyclopedia of Singapore Tamils. I'll come to thanking people later, but let me just start by saying that the story of our Tamil community, though relatively small, is also the story of Singapore. It's one of resilience, renewal of each of our communities, and multicultural integration that has progressively advanced over time. It is also the story of quiet but deep social transformation, most vividly over Singapore's 60 years of independence. The encyclopedia, conceived by the community, for the community, and indeed for all Singaporeans, is the first of its kind.
It serves as a bridge between generations. It traces our roots, our diverse histories as Singapore Tamils, and I use the term diverse deliberately because even among Singapore Tamils, we have had diverse histories. It records the enduring contributions from those who are laborers to those who are clerks to those who are civil servants and professionals, the contributions made by all. And it is a living document that will be continually updated as the community keeps evolving and as Singapore evolves. The Encyclopedia reminds us that a legacy is not only what we inherit, but what we build on in our own time. But the Encyclopedia is also a bridge between our communities in Singapore. With entries in both Tamil and English, it invites Singaporeans to discover, understand, and appreciate the remarkable social histories and cultures that make up our society and are now part of our shared history as Singaporeans. The early Tamil presence and influence in Singapore was bound up with their role in Southeast Asia. Much of this is traced to the Chola Empire's expeditions in the region, including through the Singapore Strait, and in particular Rajendra Chola I's defeat of the Srivijaya kingdom in the early 11th century that led to the tremendous growth of Tamil trade and settlement in the region. Ian Sinclair, in his contribution to the book Sojourners to Settlers that was edited by Arun Mahiran and Nalini Gopal, discussed several indications of the Tamil presence in Singapore itself in those times. They include the inscription on the Singapore stone, a fragment of which is displayed in the National Museum of Singapore, which has been recently dated to the 10th to the 13th centuries, again around the time of the Chola expeditions. In the classical Indic culture, inscriptions are public statements that acknowledge the role of local rulers. And part of the inscription on the Singapore stone has been deciphered by some scholars to be the word Kesara, Kesara, or Kesariva, because some of the glyphs were damaged. There's some interpretation as to whether it was Kesara or Kesariva, which they believe may refer to Para Kesari Varman, a classical title adopted by several Chola kings and by Rajendra Chola I himself. So that's one good indication that there was a real presence of the Cholas, not just in Southeast Asia as a whole, which of course we know of, but in Singapore itself. There are also indications of much earlier Tamil sojourns and habitation in the region. John Mixick's contribution to the same book that I mentioned records the evidence of the Tamil language in the region as early as the 2nd and 3rd century in southern Thailand. The Tamils were, of course, instrumental in the early spread of Hinduism around the region, but Mixick also shows that the Tamils were deeply involved in the spread of Buddhism in Southeast Asia in those early centuries, and that is less well known. So both in the spread of Hinduism and Buddhism, the Tamils were very much there in the region. However, the largest waves of Tamil immigration to Singapore came during British colonization to Singapore and Malaya. Among the most prominent of those pioneers was Narayana Pillai, who established businesses, became a community leader, and went on to build Singapore's oldest temple, the first of our Hindu temples, the Sri Mariamman Temple, which is now gazetted as a national monument. The generations of Tamils who followed helped shape the fabric of our society. G. Sangapani, founder of Tamil Murasu, was more than a newspaper man.
He championed efforts to improve education for the Tamils and helped connect the community more fully with the mainstream of Singapore life. Annamalai Chidambaram Suppaya, known more fondly as A.C. Suppaya, chaired the Tamils Reform Association, and pushed important boundaries, promoting women's equality and fighting caste-based discrimination, among other social reforms. He's also remembered for his significant contribution to the modernization of the Tamil script itself, leading to the formal reform of the script in Tamil Nadu. S. Rajaratnam left a profound imprint on Singapore's nationhood. Born in Jaffna, raised in Seremban, Rajaratnam, as one of our first-generation leaders of independent Singapore, is best known for penning the Singapore Pledge and for his fervent belief in a multicultural and multiracial Singapore. The Tamils have, of course, been well known for their contributions in medicine, the judiciary and the law, and education from our pre-independence years all the way since. But their contributions in social welfare, the sports, and the arts are also highlighted in the Encyclopedia. Lina Tambaya, a leader of the Asian Women's Welfare Association, AWA, was a pioneering advocate for persons with disabilities, and in fact, she was an ardent champion for compulsory primary education for children with disabilities, both intellectual and physical disabilities, before the eventual passing of the Compulsory Education Act. In sports, no one can forget the OGs of the running track, C. Kunalan, Glory Barnabas, K. Jayamani, training on bitumen tracks, setting national records that lasted more than 30 years each. And the numerous Tamil sportsmen and sportswomen who made their mark in hockey, and at least for the men in cricket. In the arts, we had writers from Edwin Tambu to KTM Iqbal, dramatists from S. Varathan to T. Sasitharan, who's still very active, pioneering leaders in classical dance like Neela Satyalingam and Radhika Karthigesu, and pop legends like Wilson David, who many of you would remember as Singapore's Elvis Presley. I could not possibly leave this rostrum without mentioning the Tamil influence on Singapore food. But beyond the dishes everyone associates with the Tamils, like dosai, appam, rasam, and so on, there has been a more subtle Tamil influence over the decades in many of our other cuisines, particularly Malay and Eurasian cuisines. And we should not forget the humble dishes like mee goreng, which people don't actually associate with Tamils, but which was in fact created and popularized by the Muslim chulias of Madras. And the kacang puteh trade, believed to have come in the 1940s with the immigrants from the villages near Tanjavur in Tamil Nadu. The Encyclopedia traces some of the social transformations that have taken place among the Tamils in Singapore. The most important being the dilution of caste traditions and practices that were naturally brought to Singapore with each wave of immigration from southern India. In early Singapore, segregation in social interactions amongst Indians closely resembled that in their places of origins, in the villages that they came from. It extended to jobs and the places where people lived. Even in the labor class, there was a sharp distinction between those who did the night soil carrying and those who did other tough labor jobs. There was a very clear caste distinction, and those at the bottom of the caste hierarchy, the Adi Dravidas, were the ones who did the night soil carrying and the other most menial tasks. And as the Encyclopedia records, almost all Indian enclaves in Singapore had specific areas or houses designated as Adi Dravida zones for those lowest in the class
caste hierarchy. For example, the area between Jalan Besar and Rocho Canal was the Adi Dravida zone, while Serangoon Road and the adjoining roads were for the others. Before independence, two major forces led to changes in the attitude of Singaporean Tamils towards caste. First, the reformist movements championed by organizations such as the Tamils Reform Association in the 1930s. And second, the Japanese occupation, which forced interaction and forced suffering upon the majority. The Japanese, for example, forced workers, including laborers, to all eat together every day and harshly punished those who chose to do otherwise. However, the most profound changes came after Singapore's independence. A national education system that promoted meritocracy, regardless of social backgrounds, public housing that brought all our communities together, and an economy that grew and provided opportunities for all. There is still more to be achieved in social mobility within the community, especially to help those who have faced disadvantages passed down through the generations from the time that their forebears came as indentured laborers and coolies in large numbers in Malaya and Singapore. There are also remnants of caste practices amongst those who have been higher up in the social hierarchy, and a new influx of such practices amongst new immigrants. So we have to keep working at this. Singapore must remain a place where cultures can be preserved, including our sub-ethnic cultures. But it must also remain socially progressive, a place where segregation or discrimination of any sort is not tolerated, and inclusivity becomes part of our lives. It is what makes us as Tamil Singaporeans and Indian Singaporeans distinctive among Indian communities globally. In conclusion, I'd like to express my deepest appreciation to Arun Mahirnan for his leadership in this project, the Encyclopedia of Singapore Tamils advisory team, Professor Tommy Koh, Professor Kwok Ken Woon, Dr. Hema Kirupalani, and Mr. Peter Shoppert, as well as Alagia Pandian of NLB, Sivanandam Neelakandan, and everyone who has contributed to this massive effort in one way or another. This encyclopedia will continue to evolve, and I'm sure it'll be extensively referred to and used. It will enrich our understanding of our pioneers, of ourselves, and of the future that we can make together. As we celebrate SG60, may this be a reminder of each of our communities' contributions to the nation that we treasure, in different roles, different vocations, from the laborers who had tough lives for decades, to those who worked in public service, to those who worked in the professions, to the entrepreneurs. Everyone contributed to make this a Singapore that we are proud of. Thank you very much. I must say that I'm speechless because we are here to actually launch the Encyclopedia for Tamils, but listening to you, so it's like a walking and talking encyclopedia itself. So much to learn, and so we are better for it, sir, I must say. And also I must point out that Mr. Subhathinappan said your Tamil is very good. He gave 8 out of 10. Sir, I would like you to be on stage to launch the encyclopedia. And may I also invite Ms. Jane Itogi, Minister Josephine Teo, Chairman of NLB, Mr. Lee Xiao Hyang, Chief Executive of NLB, Mr. Ng Che Pong, Chief Advisor of EST, Professor Tommy Koh, and Chief Editor of EST, Mr. Arun Mahirnan, to join the President on the stage, please. I would like to invite the President to officially launch the Encyclopedia of Singapore Tamils.
a historic moment for NLB, for Tamils in Singapore, and the Tamil language in Singapore. 20 years of hard work now for all to sever. Ladies and gentlemen, we present you the Encyclopedia of Singapore Tamils. Thank you, everyone. While they're taking their leave, I will also take a short break. என்னமோ கலை குழஞ்சோம் கிளைஞ்சோங்கனாங்களே, வெளியே 4 பேர்கிட்ட பேசினா 4 விதமாக சொல்கிறாங்க. இங்கே மேடைக்கு வந்தால் 2 பேர் வராங்களாம், அவங்க ஒரே விதமாக ஒன்று தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க யாருன்னு பார்ப்போம்லாம். இல்லைம்மா, நம்ம NLB அழகிய பாண்டியன், அப்புறம் நம்ம சிவானந்தம், நீலகண்டன், எல்லா துணை ஆசிரியர்களா? ஓகேலா, சரி. அழகிய பாண்டியன் முதல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கேட்டுருவேன். எல்லாம் சிங்கப்பூரர்கள் சொல்கிறீங்க, தமிழர்கள் சொல்கிறீங்க, நான் இருக்கேண்ணா. நீங்கள் இங்கே தானே இருக்கீங்க வடி? கிண்டல் வாயால் வடை சொல்கிறீங்க. அழகிய பாண்டியன், நான் கேட்டது இந்த கலை கொலஞ்சியத்தில் நான் இருக்கேன் நான். ஓ, அதுவா? அதை நிகழ்ச்சியோட கடைசியில் சொல்கிறேன் கிடுகான். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இப்போ சொல்லிடுறேன். கலை களஞ்சியம்ன்றது வெறும் தனிநபர்கள் அல்ல ஆளுமைகளை பற்றிய தொகுப்பு மட்டும் கிடையாது. சரி சரி, இந்த கலை களஞ்சியம்னா என்னாலா அதை சொல்லுங்க. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா பல்வேறு தகவல்களை ஒரே இடத்துல சுருக்கமாக கொடுக்கறது தான் கலைக்களஞ்சியம். இப்போ இந்த கலைக்களஞ்சியத்தில் சிங்கப்பூர் தமிழர்களோட வரலாறு, வாழ்க்கை சார்ந்த ஏராளமான தகவல்களை நாங்கள் தொகுத்து தந்திருக்கிறோம். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இது தனி மனிதர்களை மட்டுமே பதிவு செய்யும் ஒரு ஆவணம் கிடையாது. சிங்கப்பூர் தமிழர் வரலாற்றிலும் வாழ்க்கையிலும் இடம்பெறும் அத்தனை முக்கியமான அம்சங்களையும் ஒரே இடத்துல தொகுத்து கொடுக்கறது தான் எங்களோட நோக்கம். அதே நேரத்தில் இது ஒரு அறிமுகம் மட்டும்தான், முழுமையான வரலாறு கிடையாது. இப்படி ஒரு களஞ்சியத்தை உருவாக்கணும்னு யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்தது? எப்படி யோசனை வந்துச்சு? அதை நான் சொல்கிறேன் கிட்டக்கா. சொல்லுங்க. சிங்கப்பூர் கலைக்களஞ்சியம், சிங்கப்பூர் த என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னு ஒரு கலைக்களஞ்சியம் 2006 ஆங்கிலத்தில் ஒரு அச்சு நூலாக வெளியிடப்பட்டது. அதுதான் சிங்கப்பூரினுடைய முதல் கலைக்களஞ்சியம். ப்ரொஃபஸர் டாமிகோ அதனுடைய முதன்மை ஆசிரியர், திரு அருண் மகிழன் அந்த ஆலோசனை குழு உறுப்பினர். அப்போ அந்த புத்தகத்தையும் அந்த திட்டம் உருவான விதத்தையும் ப்ரொஃபஸர் கோ அந்த குழுவை அரவணைத்து அந்த திட்டத்தை உருவாக்குற விதத்தையும் பார்த்துட்டு, நம்ம சிங்கப்பூர் தமிழர்களை பற்றி ஏன் நம்ம இப்படி ஒரு கலைக்கலைஞர் செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. அதனால் ப்ரோஃப்கோ அவங்கள முதன்மை ஆலோசகராகவும், மிஸ்டர் ஜிம்மியாப், ப்ரோஃப் கோக்கியன் வூன், டாக்டர் ஹேமா கிருப்லானி, மிஸ்டர் பீட்டர் ஷோப்பர்ட், இவங்களெல்லாம் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களாகவும் ஆக்கி அருண் இந்த திட்டத்தை தொடங்கினாங்க. அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்குறதுல அனுபவம் உள்ளவங்க. அவரோட எண்ணம் 20 ஆண்டு கழிச்சு இன்னைக்கு நிறைவேறியிருக்கு. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா சிங்கப்பூர் கலைக்களஞ்சியத்தை முன்னோடியாக வச்சு தான் சிங்கப்பூர் தமிழர் கலைக்களஞ்சியம் உருவாயிருக்கு. அடிச்சாங்க காப்பி இல்லலாம்? நிச்சயமா இல்லை, கொஞ்சம் மாற்றிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. முக்கியமாக 2 வேறுபாடுகளை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். முதலாவது, சிங்கப்பூர் கலைக்களஞ்சியம் துறைசார் நிபுணர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு கலைக்களஞ்சியம். நம்ம சமூகத்தை பற்றி எழுதக்கூடிய நிபுணர்கள் மிக 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 குறைவு. பட் we didn't want to let the perfect to become the enemy of the good. இது தமிழ் நிகழ்ச்சி தானே, தமிழில் சொல்றது. அதாவது செஞ்சால் ரொம்ப உன்னதமாக தான் செய்யணும், இல்லைனாக்கா செய்யாமலே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில விட்டுறாம நம்மளால் முடிஞ்சதை ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை ஆரம்பித்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு சமூக கலைக்களஞ்சியமாக உருவாயிருக்கு. ஆஃப் த கம்யூனிட்டி, பை த கம்யூனிட்டி. இது ஒரு வேறுபாடு. 2வது வேறுபாடு, சிங்கப்பூர் கலைக்களஞ்சியம் ஒரு அச்சு நூல். இது வேண்டுமென்றே சிங்கப்பூர் தமிழர் கலைக்களஞ்சியம் ஒரு மின் வளமாக தேசிய நூலக வாரிய தளத்தில் வெளியிடுறோம். அப்போ புத்தகம் இல்லையா? ஒரு புத்தகத்தில் செய்ய முடியாத பல விஷயங்களை நாங்கள் இங்கே செஞ்சுருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இந்த கலைக்களஞ்சியத்தில் ஒரு பொருளை பற்றி நீங்கள் தேடினீங்கன்னா அந்த பொருள் குறித்து தேசிய நூலக வாரியத்தில் உள்ள மற்ற தொகுப்புகளில் இருந்த தகவல்களையும் சேர்த்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க முடியும். இது புத்தகத்தில் செய்ய முடியாது. 2வது, இந்த கலைக்களஞ்சியத்தை யார் வேண்டுமானாலும், எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் இலவசமாக பார்க்கலாம், படிக்கலாம். அப்போ ஃப்ரீயாக போனால் எப்படி உள்ளார போய் ஏதாச்சும் நேவிகேட் பண்ணுமா? ஏதாச்சும் அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நிச்சயமாக இப்போ காட்டுறேன் படி. இதுதான் எங்களோட சிங்கப்பூரோட தேசிய நூலக வாரியத்தோட தொகுப்புகள் உள்ள முகப்பு பக்கம். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நாங்கள் சேர்த்துருக்கிறது என்சைக்ளோபீடியா சிங்கப்பூர் தமிழர் கலைக்களஞ்சியம்.
இப்போ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் எங்கள் கலைக்களஞ்சியத்தோட முகப்பு பக்கம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். உடனே தமிழில் வாசிக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா அதற்கும் ஒரு வசதி கொடுத்துருக்குறோம். அங்கே நீங்கள் தமிழில் வாசிக்க அப்படின்னு நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதே பக்கம் தமிழில் உங்களுக்கு தோன்றும். தமிழ்லே நீங்கள் வாசிக்கலாம். இப்போ ஆங்கிலத்தில் பார்த்தது இப்போ தமிழில் வாசிக்கிறீங்க. இங்கே வந்து 10 பிரிவுகளில் பதிவுகளை நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். கலைகள், ஊடகம், பண்பாடு அப்படின்னு. உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பிரிவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க. உதாரணத்திற்கு கலைகள், ஆர்ட்ஸ். அதை தேர்ந்தெடுத்த உடனே கலைகளில் உள்ள அத்தனை பதிவுகளும் அகர வரிசையில் இங்கே இடம்பெறும். நம்ம அகம் நாடக குழுலாம். அகம் நாடக குழு அதுதான் முதல் பதிவு. இதில் எத்தனை பதிவுகள் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் அங்கே மேலே பார்த்தா தெரியும். 53 பதிவுகள் இப்போ வந்து கலை பிரிவில் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஆர்டிக்கிள், இப்போ அகம்னே நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணால் இதுதான் அகம் நாடக கூடத்தை பற்றிய பதிவு. இதை நீங்கள் வாசிக்கலாம். இது சுருக்கமான பதிவு தான். அதற்கு மேல் விவரங்களுக்காக நாங்கள் நிறைய இணைப்புகளை கொடுத்துருக்கிறோம். அதை நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தால் அந்த தொகுப்பு பற்றிய மற்ற விவரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதையே ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க விரும்பினீங்க, அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே பதிவு ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். பிறகு மீண்டும் ஆங்கிலத்திலிருந்து நீங்கள் தமிழுக்கு வரலாம். இந்த பதிவை வந்து நாங்கள் எல்லா பதிவுலையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த வசதியை. இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு வசதி டூல் டிப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். என்னது டூல் டிப்? டூல் டிப் இப்போ அதிமெய்நிகர்னு கோடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அதில் வந்து நீங்கள் மவுஸை நகர்த்துனீங்கன்னா அதோட ஆங்கில விளக்கமான ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படியே வெளியில் தெரியும். இது வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இது NLB வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக நாங்கள் செய்யறோம். அப்போ கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலேயே டூல் டிப் போட்ட முன் தோன்றிய மூத்துக்குடின்னு அடிச்சிடலாமா நம்ம? அந்த அளவுக்குலாம் போக வேணாம். அப்படி NLB வரலாற்றிலே முதல் முறை நீங்கள் சொன்னாலே போதும், அதுவே எங்களுக்கு பெருமை. இப்போ இதை தவிர்த்து இந்த பதிவிலிருந்து நீங்கள் மீண்டும் முகப்பு பக்கத்துக்கு செல்லணும்னா அங்கே நீங்கள் கிளிக் செய்தால் போதும். மீண்டும் முகப்பு பக்கத்துக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய தேடலை நீங்கள் தொடரலாம். இதுதான் சமாச்சாரம். அது சரி, நான் படிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கான்ல, அதாவது என்னோட மாதிரி ஜென்சி ஜெனரேஷன்? நிச்சயமா இருக்கு கிடுகா. என்ன அப்படி கேட்டீங்க? நீங்க படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகள், சுருக்கமாக சொல்லணும்னா சிங்கப்பூர் தமிழர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமுள்ள அத்தனை பேருக்கும் கலைக்களஞ்சியத்தில் தகவல்கள் கொட்டி கிடக்கு. பெரும்பாலான பதிவுகள் நமக்கு ஏற்கனவே ஓரளவு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் சுருக்கமான பதிவுகளாக தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாத விஷயங்களை பற்றி நீண்ட பதிவுகளும் சேர்த்துருக்கோம். திரு சிவானந்தம், நீலகண்டம், கொஞ்சம் சுருக்கமாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. சரி, உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணுன்னாக்கா சிங்கப்பூருடைய தமிழ் பள்ளிகளின் வரலாறு. தமிழ் பள்ளிகள் வரலாறு ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது. அந்த காலத்தில் தாங்கள் படிக்கலைனாலும் தங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக அவர்கள் செய்த தியாகம் இன்றைக்கி நினச்சி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு வியப்பாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய உழைப்பும் தியாகமும் நமக்கு இன்றைக்கும் ஒரு உந்து சக்தியாகவும் இருக்கு. சிங்கப்பூர் தமிழ் பள்ளிகளின் வரலாறு பெரும் போராட்டத்தின் வரலாறு. 19ஆம் நூற்றாண்டில் காலனித்துவ அரசாங்கம் தமிழை கவனிக்காத காலகட்டத்தில் கிறிஸ்துவ திருச்சபைகளும் சமூக அமைப்புகளும் தொழிற்சங்கங்களுமே தமிழ் கல்விக்கு தளம் அமைத்தன. அருப்பு கொட்டகை அருகிலும் மருத்துவமனை வளாகத்திலும் கிடங்குகளிலும் தான் பள்ளிகள். மரப்பலகை கட்டடம், அதற்கு மேல் அத்தாப்பு கூரை, மேசை இல்லை, நாற்காலி இல்லை, தரையே அவர்கள் இருக்கை. 2-3 வகுப்புகளுக்கு ஒரே ஆசிரியர். அந்த ஒருவருக்கு கூட ஒழுங்காக ஊதியம் கிடைக்காது. மழை பெய்யும் போதெல்லாம் பள்ளிக்குள் வெள்ளம் வரும். ஆனாலும் தமிழ் பள்ளிகள் வெள்ளத்தில் எதிர்நீச்சல் போட்டன. நாடகம் போட்டும் உண்டியல் குலுக்கியும் நிதி திரட்டினர். அன்றாட துயரங்களை ஓரளவாவது மறப்பதற்காகவே வைத்துக் கொண்டது போல பள்ளிகளின் பெயர்கள் மட்டும் பெரும் ஆளுமைகளின் பெயர்களாக இருந்தன. உமர் புலவர், விவேகானந்தர், அரவிந்தர், காளமேகம், வள்ளுவர், வாசுகி, பாரதிதாசன், நாகம்மையார் என பல்வேறு பெயர்களில் அமைந்த சுமார் 50 தமிழ் பாடசாலைகள் சிங்கப்பூரில் தோன்றின. ஆனால் எண்ணற்ற இடையூறுகளை கண்ட அந்த பள்ளிகள் தோன்றிய வேகத்திலேயே பெரும்பாலும் மறைந்து போயின. தமிழ் பள்ளிகளின் நீண்ட வரலாற்றில் எஞ்சியிருப்பது உமர் புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம் மட்டுமே. ஆனாலும் அன்றை விட இன்று ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆங்கில பள்ளிகளில் தமிழ் மொழியை பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது. கடும் வறுமையிலும்
பெரும் கனவுகளுடன் அன்று நம் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிய தமிழ் பாடசாலைகள் தமிழை காக்க வேண்டுமென்றால் எவ்வளவு பாடுபட வேண்டும் என்று இன்றும் நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இவ்வளோ தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் நான் சொல்கிறேன், அந்த காலத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத சமயத்தில் இவ்வளோ சாதிச்சிருக்காங்க. இந்த காலத்தில் நிறையா இருக்கும்போது என்னடா சாதிக்கிறீங்கன்னு அப்படின்னு அரைகிற மாதிரி இருக்கலாம். இல்லைம்மா நான் சொல்கிறேன், இலா விழா சூப்பர் அந்த கலைஞர். ஆமாம், அந்த காலத்து பள்ளிக்கூடத்தோட விஷயம் நீங்கள் எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிங்க? வரலாற்று பதிவுகளை உருவாக்குறது அவ்வளோ எளிதாக இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் பள்ளிகளுடைய வரலாறு நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கல. அப்போ இதெல்லாம் உள்டாவா? இல்லை, இந்த தமிழ் பள்ளிகளுடைய வரலாற்றை பற்றி முனைவர் கே. சண்முகம் அவங்களுடைய ஆய்வினுடைய அடிப்படையில் ஒரு அடித்தளத்தை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதன் பிறகு வேறு பலரும் செய்திகளை கொடுத்தாங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து தொகுத்து தான் நாங்கள் இந்த பதிவுகளை வெளியிட்டிருக்கோம். தகவல் கிடைக்காத பல பதிவுகளுக்கு தகவல் வேணும்னு சொல்லி அந்தந்த பதிவுகளே அறிவிப்பும் கொடுத்துருக்கோம். தமிழ் பள்ளிகள்னு மட்டும் இல்லை, வேறு பல பதிவுகளுக்காகவும் தகவல்கள் சேர்க்கறதுல பல சவால்களை எதிர்கொண்டோம். எடுத்துக்காட்டாக தமிழ் அமைப்புகளுடைய வரலாறு, சுமார் 70 அமைப்புகளுடைய வரலாறு நம்முடைய கலைக்களஞ்சியத்தில் இருக்குது. அதனுடைய பல அமைப்புகளுடைய வரலாறு முழுமையாக கிடைக்கல. குறிப்பாக சொல்லணும்னா அதனுடைய தொடக்க கால வரலாறு. அத்திப்பட்டி கிராமம் மாதிரி அழிச்சிட்டாங்களா? அந்த ஒரு சிட்டிசன் இருந்தாரு. அப்போ இங்கே நிறைய சிட்டிசன் எல்லாம் தோண்டி எடுக்கணுமே வந்து நிறைய பேர் உதவி செஞ்சாங்களா? இல்லை மக்கள் எல்லாம் குட் ஜாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழட்டிட்டு போயிட்டாங்க. கஷ்டப்பட்டது உண்மைதான். ஆனால் நிச்சயமாக நம்ம சமூகத்தில் பல உதவிகளும் நமக்கு கிடைச்சிது. குறிப்பாக சில உதவிகளை நான் இங்கே சுட்டி காட்டணும்னு விரும்புகிறேன். சிங்கப்பூர் தமிழ் பண்பாட்டு மையத்தினுடைய தொண்டூழியர்கள் முன் வந்தாங்க. தமிழ் ஆசிரியர்கள், ஆங்கில மொழி ஆசிரியர்கள், அதுபோக தொழில்நுட்ப உதவிகளும் எங்களுக்கு கிடைச்சிது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து மொழிபெயர்ப்புக்காக ஆழி செந்தில்நாதனுடைய ஐலேசா டிரான்ஸ்லேஷன் இன்ஜினை முதல்ல பயன்படுத்தினோம். அதற்கு பிறகு பேராசிரியர் தெய்வசுந்தரம் பிழை திருத்தத்தில் எங்களுக்கு உதவுனாங்க. அப்புறம் பல்வேறு பதிவுகளில், நூற்றுக்கணக்கான பதிவுகளில் ஓரிரு சிறு திருத்தங்கள் செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு மென்பொருள் தேவைப்பட்டது. சண்முக சுந்தரம்னு ஒரு மென்பொருள் வல்லுநர் இங்கே சிங்கப்பூரில் இருக்கிற அவர் அதை செஞ்சு கொடுத்தார். இப்படி தனிநபர்கள், அமைப்புகள், தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு எல்லாத்தனோட உதவியும் வச்சு தான் இந்த சவால்களை நாங்கள் சமாளித்தோம். எல்லாத்துக்கும் மேலே தேசிய நூலக வாரியத்திலிருந்து 20 பேர் நமக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகள் செஞ்சுருக்காங்க. சிவா, இங்கே முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும். சிவா, நூலக வாரியம் சொல்லினா உடனே வரைஞ்சி கட்டிட்டு வருவாரு. எப்படி வராமல் இருக்கிறது கிடுகான்? சொல்லுங்க. 61 வயசில் எனக்கு சோறு போடுறதும் தமிழும் தேசிய நூலக வாரியம் தான். நான் வரைஞ்சு கட்டிக்கிட்டு தான் நிற்கணும். தேசிய நூலக வாரியம் இல்லைங்க, உங்கள் சீஃப் ஆஃபீஸர்லாம் இருக்கார்ல, ப்ரொமோஷன்னா போனஸ். சரி சொல்லுங்க. நூலக வாரியத்தில் 20 பேருக்கும் மேலே இதில் ஈடுபட்டாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதில் 15 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் தமிழர் அல்லாதவர்கள். போன மாதம் தமிழ் முரசு 90வது ஆண்டு விழா கொண்டாடினது, ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ் 180வது ஆண்டு, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் பல பேருக்கும் தெரியாத ஒரு செய்தியும் இருக்குது. சிங்கப்பூரில் வெளியிடப்பட்ட முதல் ஆங்கில காலை நாளிதழ் ஈஸ்டர்ன் டெய்லி மேல் ஒரு தமிழரால் வெளியிடப்பட்டது. 1905 மூனா ரங்கசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிறவங்க அதை வெளியிட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய தமிழ் ஊடக வரலாறு ஒரு சுவையான வரலாறு. ஆய்வாளர் பாலபாஸ்கரன், முனைவர் கோட்டி முருகானந்தம் இவங்களுடைய ஆய்வுகள் எங்களுக்கு ரொம்ப பயன்பட்டுச்சு. நம்மளுடைய சஞ்சிகைகள் வரலாற்றை பார்க்கும்போது நம்ம சமூகத்தில் இதழ்கள் வெளியிடுறது ஒரு வேலையாக இல்லை, ஒரு வேட்கையாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. எத்தனையோ வார இதழ்கள், மாத இதழ்கள், ஆனால் அத்தனையும் நம்ம கைக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கல. தமிழ் சமூகம் பதிப்புத்துறையில் அசாதாரணமான வேட்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. தாயகத்திலும் சிங்கப்பூர் போன்ற புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலும் தமிழர்கள் சஞ்சிகைகள் வெளியிடுவதில் தனி முத்திரை பதித்து வந்திருக்கின்றனர். சின்னஞ்சிறு சமூகமாகிய தமிழ் சமூகம் மிக குறைவான வளங்களையே கொண்டிருந்த போதும் கடந்த 200 ஆண்டு வரலாற்றில் செய்தித்தாள்கள், செய்தி மடல்கள், இலக்கிய இதழ்கள் என சுமார் 200 இதழ்களை வெளியிட்டிருக்கிறது. உள்ளூர் பதிப்பு முன்னோடிகளுள் சிங்கப்பூர் தமிழ் பதிப்புலகின் தந்தை மகுதூம் சாய்பு முதன்மையானவர். அவரது சிங்கை நேசன் வார இதழ் 1887, 1890 காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து 150 வாரங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. இருப்பினும் அவர்களின் உற்சாகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க போதுமான வளங்கள் இல்லை. பல இதழ்களுக்கு பத்திரிகை நடத்தும் திறனோ, நிதி ஆதரவோ, நீடித்து நிலைக்கும் தொலைநோக்கோ இல்லை. சிலர் தம் பெயரை அச்சில் பார்த்து பெருமிதம் கொள்ள சஞ்சிகை வெளியிட்டனர். அவ்விதழ்கள் வெளிவந்த வேகத்திலேயே மறைந்தும் போயின. அத்தகைய சூழலில் தமிழ் முரசின் வெற்றி தனித்து நிற்கிறது. ஜூலை 6, 1935 ஆண்டு கோ சாரங்கபாணியால் நிறுவப்பட்ட முரசு
இதழ் நடத்தும் வேட்கையுடன் இதழியல் சூட்சுமங்களையும் இணைத்துக் கொண்டு வளர்ந்தது. இன்று நாம் அதன் 90ஆம் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் வேளையில் தமிழ் முரசு உலகின் பழமையான தமிழ் செய்தித்தாள்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. தமிழ் பதிப்புலகில் உரத்த குரலோடு தோன்றி பின் மௌனமாக மறைந்துவிட்ட 200 இதழ்களுக்கிடையே தமிழ் முரசு இன்னும் பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. முரசின் ஒலியில் ஆழ்ந்த சமூக பற்றும் தீர்க்கமான சிந்தனையும் இணைந்த பல புதிய குரல்களை கேட்கலாம் என்னும் நம்பிக்கையும் நீடிக்கிறது. ஊடகத்தை தொடங்குவதற்கான ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதாது, அதுக்கான அனுபவம், அறிவு, சமூக ஆதரவு எல்லாம் அத்தியாவசியமானது அப்படின்றதான் காட்டுறது நம்ம ஊடக வரலாறு. இவ்வளோ பத்திரிகை இருந்துச்சு, ஆனால் இன்னைக்கு ஒன்று தான் இருக்கு இல்லை, தமிழ் காணா போயிடுமா அப்படின்னு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம அரசாங்கம் அதை விடமாட்டாங்களே. சரியா சொன்னீங்க கிட்கான். நமக்கே தெரியாம நம்மளை சுற்றி சிங்கப்பூர் பொது இடங்களில் தமிழ் நிறைஞ்சிருக்கு. பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், எம்ஆர்டி நிலையங்கள், அரசாங்க அறிவிப்புகள், வழிபாட்டு தலங்கள் இப்படின்னு எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கு தமிழ். நீங்களே பாருங்க. சிங்கப்பூர் மக்கள் தொகையில் 5 விழுக்காட்டினர் தமிழர். தமிழ் சமூகம் சுமார் 2 லட்சம் பேர் கொண்ட ஒரு சிறுபான்மை சமூகம். அதிலும் அனைவருக்கும் தமிழில் எழுத படிக்க தெரியும் என்று சொல்வதற்கில்லை. இருப்பினும் நாடு முழுவதும் பெயர் பலகைகள், அறிவிப்புகள், பல்வேறு வெளியீடுகள் என எங்கும் தமிழ் பார்க்கலாம், படிக்கலாம். அது நடந்தது எப்படி? இன்று நாடெங்கும் கிளைகள் பரப்பி தழைத்திருக்கிறது தமிழ் விருட்சம். அதன் வேர் சிங்கப்பூர் வரிந்து வேண்டுமென்றே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கொள்கையில் தொடங்குகிறது. சிங்கப்பூர் ஒரு தேசமாக நிறுவப்பட்ட 1965ஆம் ஆண்டில் நமது முதல் பிரதமர் திரு லீ குவான் யூ, இந்நாடு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கும் சொந்தமானதல்ல, நம் அனைவருக்கும் சொந்தமானது என்று முழங்கினார். முழக்கம் சொற்களாக அல்லாமல் கையோடு நடைமுறைக்கு வந்தது. மலாய், மாண்ட்ரின், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளுடன் தமிழை நாட்டின் அதிகாரத்துவ மொழிகளுள் ஒன்றாக புதிதாய் பிறந்த சிங்கப்பூர் அங்கீகரித்தது. ஆனால் எத்தனை தமிழர்கள் தங்களை சுற்றி கமிழும் தமிழ் மணத்தை ஒரு நிமிடம் நின்று சுவாசித்திருக்கிறார்கள்? உலகெங்கிலும் பரவியுள்ள தமிழர் சிங்கப்பூரில் தமிழ் பெற்றுள்ள பீடத்தை போற்றி பாராட்டுகிறார்கள். ஆனால் சிங்கப்பூரில் தமிழ் நீடித்து நிலைத்திருப்பது சிங்கப்பூர் தமிழர்களின் கையில். நாடெங்கும் எதிரொலிக்கும் தமிழ் நம் அன்றாட வாழ்விலும் நிலை கட்டும். ஸ்லைடில் இன்னொரு ஓஜியை காட்டி நீங்கள் மனசை தளர விட்டீங்களா? ஓகே சரி. தமிழ் பள்ளிகள், தமிழ் ஊடகங்கள், பொதுவெளிகள் தமிழ், அதெல்லாம் ஓகே தான். கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜென்சி என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா? இருக்கா, நிறையா இருக்கு. பழைய சிங்கப்பூரில் ஒரு காலத்தில் பரவலாக இருந்த வெத்தலை பாக்கு போடுற பழக்கம், சிட் ஃபண்டுன்னு சொல்லப்படுற சீட்டு நிதி, கச்சாம்புத்தே, கிளி ஜோசியம், இப்படி ஏகப்பட்டது இருக்கு. அதுபோக அஞ்சல் தலைகளில் தமிழ், இந்தியர் அல்லாத தமிழர் அப்படின்னு அரிய தகவல்களை தேடி தேடி சேர்த்துருக்கோம். எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு நேரம் தான் இல்லை. ஓகே நிறைய செஞ்சுருக்கீங்க தெரியுது. அதாவது நம்மகிட்ட வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளை போட் காட்டினா ஒரு கருப்பு டாட் இருக்கும். என்ன அங்கே தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி ஏதாச்சும் தப்பு தண்டா பண்ணியிருக்கீங்களா? தகவல் பிழையிலேருந்து தட்டச்சு பிழை வரைக்கும் வந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப பார்த்து செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் அதையும் மீறி தப்பு இருந்துச்சுன்னா அழகே பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இது மின்வளம், உடனே திருத்திடலாம். 5 புத்தகம் இல்லை, அதனால் அந்த வசதி நம்மகிட்ட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் கீழே ஒரு இணைப்பு கொடுத்துருக்கோம். அந்த இணைப்பில் எங்கள் கண்ணில் படாமல் போன பிழைகள் உங்களுக்கு பட்டால் எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பதிவை மேம்படுத்துறதுக்கு புதிய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். ஆசிரியர் குழு ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு முடிவு. எல்லாம் மழை பண்ணி தப்பிச்சிட்டிங்களா நீங்கள்? இப்போ விக்கிபீடியா மாதிரிலாம் சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது கிட்கான். விக்கிபீடியாவில் நீங்களே மாற்றலாம். இங்கே வந்து நம்ம கலைக்களஞ்சியத்தோட ஆசிரியர் குழு மட்டும்தான் அந்த மாற்றங்களை செய்யும். ஓ சரி. அப்போ விக்கிபீடியா வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது, நிறைய விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த கலைக்களஞ்சியம் எப்படிலாம் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ண பிறகு துத்தோ? இது சிறுகதை அல்ல கிட்கான், இது தொடர்கதை. இல்லை, இது விடுகதை.
முதல்ல இது ஒரு அறிமுகம் மட்டும்தான் சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ நாங்கள் இது வரைக்கும் 375 பதிவுகளை இங்கே இணைச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 50 பதிவுகள் பதிவேற்றம் காண தயாராக இருக்குது. இது ஒரு வாழும் கலைக்களஞ்சியம்னு சொன்னேன். எனவே தொடர்ந்து இதில் நாங்கள் தகவல்களை சேர்த்துக்கிட்டே இருப்போம். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, தேசிய நூலக வாரியம் இருக்கும் வரை சிங்கப்பூர் தமிழர் கலைக்களஞ்சியமும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும், வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். பரவாயில்ல, 20 வருஷம் ஆனாலும் உருப்படியான வேலை செஞ்சுருக்கீங்க. தேங்க்யூ. இங்கே பாருங்களா, நீங்கள் 2 பேரும் துணை எடிட்டர்ஸ் தானே? நீங்கள் கிளம்புங்க, நான் மெயின் எடிட்டர் கிட்ட பேசுகிறேன். எழுதவன் இருக்க அம்பை நோவானே, எங்கே இருந்தா மிஸ்டர் அருண் மகன் மேலேக்கு வர சொல்லுங்களா? காமான் மிஸ்டர் அருண். ஒரு ஆள் கூப்பிட்டா ஒரு படையே வருது. நீங்கள் எல்லாருமே அருண் மகன்களா? சார், நீங்கள் தானே அருண் மகன்? இன்னும் என்ன படையை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க? படை அங்கே இருக்கிறது, இவர்களெல்லாம் தளபதிகள். இங்கே உட்கார்ந்துட்டுள்ள 3/4 பேர் இந்த கலைக்களஞ்சியத்தோட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டவர்கள். அவர்கள் இல்லைன்னா கலைக்களஞ்சியம் இருந்திருக்காது. ஆனால் இவர்கள் அவருடைய பேராளர்கள். சரி, உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். எல்லா புகழும் இவர்களுக்கே, எல்லா தவறும் எனக்கே அப்படின்னு சொன்னார். Mr. President, Ms. Jane Itogi, Minister Josephine Teo, Mr. Lee Xiaohyang, Ms. Eng Chopong, Prof. Tomiko, and my good friends. Most of you here I know personally. A project of this magnitude could not begin to succeed without the wholehearted support of numerous people and organizations. This is not just a figure of speech, it's a simple fact. More than 400 people and more than 100 organizations were directly involved in creating this encyclopedia. I have asked Raja Mohammed, who is over there, right there, to represent the collective support the encyclopedia received. He's not only a leader of a Tamil Muslim organization, but he was a catalyst in connecting us, the team, with many other organizations and resource persons. Through him, I wish to offer our deepest gratitude to all those who made the encyclopedia a reality today. And many of you are here, and I want to thank Raja in particular. Thank you, Raja. Though much of the materials originated from organizations or were published in some public sources, we did have to come up with some original writing. And a handful of people undertook this task. And I've asked Nitish Senthu to represent them because he was the most prolific contributor for this, for no fee. His bilingual expertise and extensive journalistic experience were highly valuable to us. Thank you, Nitish. While Pandian, Sivanandam and I have some facility with Tamil and English, we needed someone with a native touch with the languages. So we have Dr. Kalpana Balasubramaniam, a seasoned English master teacher, and she made a great contribution to the encyclopedia by correcting my English. Likewise, we have Subbaya Nadarajan, who fixed my he fixed my Tamil, though I have a first-class honors in Tamil literature and he has an engineering background. He's one of the finest translators and Tamil editors I know, and I was so fortunate to have Kalpana and Subra with us. Thank you. Now let me come to the core group that put the encyclopedia together. There were some from CSTC and some from NLB.
As you already heard, the NLB had more than 20 staff members directly involved with this. From the CST side, there is Symbian Somasundaram. He was a project manager from the CSTC side and led a tiny team of just 3 people who kept track of more than 10,000 files and thousands upon thousands of emails. Now, some of you sitting here would know personally how much we bothered you just to get 2 paragraphs right. Without Sundar and his team, we would have gone bonkers. Thank you. On the NLB team, Ramchandra was the go-to person for all the technology behind the platform on which the encyclopedia is sitting. And Abigail Huang led the team that cataloged more than 800 entries. It's a massive process. And Zainab Osman had the unenviable task of picking the right version among the many versions we did for each entry and making sure that the links, which you might have noticed just now, the link and the tooltip which Pandian explained, that they actually worked. It's a hell of a job, and she did. So I want to thank Ram, Abigail, and Zainab from NLB. Thank you. The encyclopedia has 2 deputy editors. Siva, he's from CSTC, Center for Singapore Tamil Culture, and Pandian from NLB. Pandian had a veto right, and mercifully, Chopong, he never exercised it. If this project has gone fantastically well for CSTC, it is primarily because of Pandian, who led not only his Tamil, he's the head of the Tamil services for NLB, not only his Tamil librarians, but so many other people in so many other departments, and it's a maze. And finally, he has helped us reach this place safely. This is really Pandian's work, I want to say. I also have to thank Chapong and the Chief Librarian, Jean Tan, and Deputy Chief Information Officer, Rama Narayanan. All of them are here. They were the ones who green-lighted this project. If they had said, why bother, this project would not have gotten off the ground. So I want to thank you. So many people to thank in NLB, because each one of them did a great job in, it's an unprecedented project, and they went out of their way to make sure it happens the right way. Allow me to just mention a couple of people. One is Renu Siva, who works for Pandian. She's supposedly the project manager, but she was really our boss. And she's outside, still controlling everything. And then Jamuna, who took charge of the showcase, which you will see when you go out. And Shafi Mohammed, who was responsible for all the images in EST. NLB also had 2 terrific interns, Japong. One, Sheshini from NTU, and the other one is a very young girl by the name of Manda, who just finished her A-level and she's going to university. She was just fantastic, super. And I can go on. Please forgive me if I leave any names out, just too many people. Now, Siva originally joined the team as an assistant editor, and I have benefited from his talents from other projects I worked on. But he turned out to be such a good editor that he eclipsed me very quickly. I was afraid that Pandian might replace me, so I made a very smart move, and I said I'll make him the deputy editor along with Pandian, and that he can appoint him as the chief editor when I die. But seriously, I am very, very happy to say that Siva has done such a brilliant job
that NLB and CSTC have agreed to appoint him as the chief editor of the Encyclopedia of Singapore Tamils effective 1st January 2026. He will be available. I must now turn to the 5 people who acted as advisors and as safety net. As you already heard, Professor Tomiko was both the inspiration for this project and the guiding spirit. I also approached Jimmy Yap, Prof. Kwa Ken Woon, Dr. Hema Kripalini, and Peter Chopert, because all of them had prior experience in putting encyclopedias together. Jimmy, in particular, has been providing the most important guardrails for us. And as he was a key player in the Singapore Encyclopedia when he was the other company. But as Providence will have it, he has come into NLB as the chief editor for publishing. We are so fortunate that you came at the right time, Jimmy. I have never been shy of seeking superior intelligence to get me out of trouble. So may I now ask the advisors to stand up and face the audience and take a bow, because I want them to know. Next, I would like to mention the person who has the power over my life and death. My boss, Janadas Devan. I would not have joined IPS if not for the generosity of Professor Tomiko, and I would not have stayed in IPS this long, 34 years, if not for the generosity of Mr. Devan. 15 years ago, when I was due for retirement, and Mr. Devan was just about to step into IPS as the boss, he spoke to my wife and said, "Do you know what happens to Indian men when they retire? They die." My wife believed him and forced me to go back to work. Thanks to Mr. Devan, I did not die, but did some useful work. I produced about 45 volumes of the Singapore Chronicles, which was his idea, for our country's 50th birthday in 2015. I also Thank you. I co-edited a book on Tamils in Singapore and Southeast Asia, which President very kindly referred to mark the country's 200th anniversary. Now, thanks to his patronage, I could spend the last 3 years doing this encyclopedia project as a gift to the nation on its 60th birthday. For me, at least, they have been meaningful and life-affirming projects. Thanks for keeping me alive, boss. Before I close my thank you notes on the Encyclopedia of Singapore Tamils, I wish to make 2 general points and 3 specific requests to the Tamil community, and I hope you will permit me to do this in Tamil. Singapore தமிழர் கலைக்களஞ்சியம் என்னும் தேர் திருவாரூர் தேர் அன்று, மயன் செய்த தேர் அன்று. நம் நாட்டில் மயன்கள் மிக மிக குறைவு. மக்களை பற்றி மக்களால் செய்யப்பட்ட தேர், அதுவும் முதலாக செய்யப்பட்ட தேர். எனவே குற்றம் குறைகள் இருப்பது நிச்சயம். அவை அனைத்திற்கும் நானே பொறுப்பு. குறைகள் இருப்பின் மன்னித்தருள வேண்டுகிறேன். வள்ளுவர் கூறியது போல, நீங்கள் அனைவரும் இந்த கலைக்களஞ்சியத்தின் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி மிகை நாடி மிக்க கொள்ளல் வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குறைகளை சுட்டிக்காட்டுங்கள், திருத்திக் கொள்கின்றோம். களஞ்சியத்தில் இன்னும் சேர்க்க விரும்பும் செய்திகளை சொல்லுங்கள், சேர்த்துக்கொள்கின்றோம். ஆசிரியர் குழு கட்டாயம் ஒவ்வொன்றையும் பரிசீலிக்கும். இந்த களஞ்சியம் எங்களுடையது அன்று, நம்முடையது. அடுத்து 3 பணிவான வேண்டுகோள்கள். உங்கள் அமைப்பின் வரலாற்றையும் நடவடிக்கைகளையும் பற்றி விரிவாக ஆதாரபூர்வமாக எழுதி
அமைப்பின் மின்தளத்திலேயே பதிவு செய்து விடுங்கள். இரண்டாவது, தமிழர்களுக்கான அமைப்பு என்பதால் வெறும் ஆங்கிலத்தோடு விட்டுவிடாமல் தமிழிலே பதிவிடுங்கள். பல அமைப்புகளில் இந்த பற்றாக்குறை இருந்து வருகிறது. மிக எளிதாக போக்கிவிடலாம். இறுதியாக, அமைப்பின் மின்தளத்தை ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது அப்டேட் செய்து விடுங்கள். உங்கள் வரலாற்றை நீங்களே சொல்லாவிட்டால் வேறு யார் சொல்லப் போகின்றார்கள்? உங்கள் வற்றாத அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் தேசிய நூலக வாரியத்தின் சார்பிலும் சிங்கப்பூர் தமிழ் பண்பாட்டு மையத்தின் சார்பிலும் கோடான கோடி நன்றிகள். Many of you would have noticed that there is a good number of non-Tamils in the auditorium, which is not typically the case in a Tamil event. Well, this is not just a Tamil event, it's an event about Tamils. We really want a lot of non-Tamils, non-Indians to know about the Tamils, and that's why the language of the encyclopedia is in English as well as Tamil. The President referred to this. This is critically important for us when we started thinking about the encyclopedia. We are most grateful for your presence, for the non-Tamils and non-Indians, and we hope you will spread the message and help build the intercultural bridges, which is the main mission of the Center for Singapore Tamil Culture. I'm really, truly grateful. I came to know Minister, he's just left, I came to know Minister Dinesh Basu well before he got into politics. In fact, well before he got his general star. The fact that within a short time he's knee-deep in Tamil affairs is truly energizing for people like me. So I want to thank him and his wife, Dr. Radhika, for being here with us. It means a lot to us. I had the pleasure of watching Minister Josephine Teo speak at the Tamil Murasu's 90th anniversary last month. I was moved by your concerns and commitment to the Tamil community. We hope that you will find take away something from this encyclopedia that will better inform your judgment and your solutions that you may wish to offer. As you saw, the Tamils are obsessed with the media. We produced a great many of them. Now we have only one left, and we look to you for our daily dose of Tamil Murasu. Rajashekar, I've done my job. I hope. Talking about the media, NLB and CSTC must thank our media organizations for the support they have given us. In particular, Tamil Murasu, which has given the public the most extensive coverage of how this encyclopedia came to be over several weekends. This is unprecedented. So, Raja, thank you so much. When we first invited the President to grace this occasion, it was going to be just him. But given my past association with Ms. Jane Itogi, and knowing her deep interest in cultural matters, we pushed our luck and asked for her presence as well. Both the President and Ms. Itogi readily and graciously agreed to be here today. All of us are doubly delighted and honored. Thank you so much. I hope you wouldn't find the time you spent here as a waste of time. I don't think I would be revealing any state secrets by sharing how the President came to be here. Once the idea of the encyclopedia was accepted by NLB more than 3 years ago, I intimated to Pandian that we should persuade NLB Chief Chapong to invite Mr. Tharman Shanmugaratnam, regardless of what position he would be holding in 2025.
At that time, we had no idea he would be president. In fact, some of us speculated that he might give up politics and become a common citizen. Of course, an uncommon common citizen. We Indians cherish something called rasi, a kind of divine luck. As you will recall, Mr. President, you were here with us in 2015 and again in 2019 in this same place with NLB and my group as co-hosts and with the same Singapore Indian Orchestra and above all the same Vadivaragan. So, we consider you as Rasi to us. So you are not, the decision to invite you was made on the basis of who you are and not what position you hold. Of course, we are all mightily happy that you are now our president and that you consider it worthy of your time to be here with us. I'm going to go off script because I apologize to you for asking you to speak because that takes a bit of time. But I want to withdraw that apology because, as Buddy immediately observed, we would have missed the tutorial if I had not asked you to speak. And Prof. Ko said immediately, he's always so good. So I am so glad you agreed to speak, Mr. President. And when I sent you a personal note to ask for your acceptance, you used a word which normally doesn't come from President. You say it'll be a privilege. Well, Mr. President, the privilege, indeed the great honor, is truly ours. As the Encyclopedia of Singapore Tamils is a gift to the nation, your and Ms. Itogi's presence is a great gift to us. Thank you. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. We have now come to the closing performance for this evening. We have a trailblazing music artist and composer, recipient of the prestigious Singapore Youth Award, and the only Singaporean to have composed for over 10 Indian feature films in the Tamil Hollywood industry, a voice that bridges cultures, a sound that breaks boundaries. This is Shabir Sultan. I need to talk to you. You did something about 14 years ago. Oh my God, what did I do? Don't tell When I me. was in the Tamil Language Learning and Promotion Committee, people complain about my Tamil in the beginning, right? But they had the courage to accept me in that committee, actually. And it actually improved my Tamil. You were an outgoing member. And you sent an email. Email with a long wish list, 30 wishes for the Tamil community. And one of that was, can we have a new Tamil Singapore National Day song? And that was the year I was actually writing Singai Nadu. Whoa. Yeah, and that came as a divine sign. So as Mr. Arun mentioned, the encyclopedia is from the community as a gift to the nation. That's how the journey of Singai Nadu started. We started that journey because we didn't know who's going to support us. We were asking a lot of, people like, will this work? And they said that normally, only if it's an institutional effort, everyone will get to know it. If you're going to do it independently, it's going to be like an indie song. But then we put faith in the community and we started the song. And I assembled a bunch of creatives together. And then the song came out. I still remember it was Pradhana Vira that particular year. And the entire Tamil community was there. You were there too. Yes. And I was like holding my breath. Okay, did everyone like the song? They not like the song? We loved it. We loved it, right? And everyone started clapping after the song was over. And that's when I was like, okay, appada. Ellarkum pidichirukku pola irukku appdinu solittu. Then the journey for Singai Nadu started. Today, I'm so blessed to say that the song has not only been covered by the top orchestras in Singapore, the NUS Chinese Orchestra, the Purple Symphony, and the SMU Orchestra, and the Teng Company, but also it has been inducted into the MOE music syllabus, and kids are learning it in school today. And the Island Voices performed it in Austria last year.
So it has started walking without me, which is great because it's like your child, you know, your children have to leave you and go to the world at some point. Right? That has happened with It's a Singai wonderful Nadu. piece of work, so it will travel. Thank you so much. Yeah, and what I learned when I was seeing the journey and I was listening to Mr. Arun speak as well is that I think every individual, we have the power to bring some form of change. We just have to believe and have faith and create something sincere. And that's the journey for the Encyclopedia, I believe. And that has been the journey for Singai Nadu. It kind of mirrors the journey of Singai Nadu as well. And I'm so happy to be here to sing this song to my people, to our community, to our nation. So this song is for all of you. And thank you, Vadi, for that email. Thank you. Thank you. Thank you. For SG60, can we put our hands together? Come on. One beat, one nation, one clap. Yeah, yeah, that's right. Right there, I see you. வானத்தை எட்டி பிடித்து சாதனை செய்யவா உலகம் திறக்குமே வழிகள் பிறக்குமே பாபா தேசம் அழிக்கிறது ஆதி சூரவா நம் கொடி பறக்குது இன்பம் பிறக்குது பாபா பல இனங்கள் சேர ஒருமை கொண்டாட என் வீடு எந்த தாய் நாடு என்று சொல்லி பல இனங்கள் சேர ஒருமை கொண்டாட என் வீடு எந்த தாய் நாடு என்று சொல்லி. In this section you hear Chinese erhu, a Malay compound, an Indian dilraba supported by Western orchestral strings. And this is a metaphor that I created to show who we are. We are one, we are harmonious and we are united. And this is Singai Nadu, Yendan Veedu. Singai Nadu, Yendan Veedu. Professor Tomiko is clapping. I think we'll clap with him. Singai Nadu, Yendan Veedu. Singai Nadu, Yendan Veedu. Veedu.
the end of the proceedings for today. Thank you, distinguished guests, and all the members of the audience for being here to witness this historic moment to celebrate the launch of the Encyclopedia of Singapore Tamils. Now, the website is going live from 6:30 p.m. onwards, and you can also access it on your mobile phones from Monday, 4th of August, 2025. There's also a showcase of interesting aspects of EST outside, so feel free, browse around the exhibits over there. A wonderful audience that you have been today. Thank you very much.